dzina langa ndi Feston Malekezo ndipo tili kuno kumzuzu kumene kuli msonkhano ufunikira kwambiri, msonkhano umene umayika pamodzi anthu osiyanasiyana, amabungwe, amene andale kumene, azamaphunziro ndi ena onse amene chuma cha dziko chimawakhudza. Tili pano chifukwa chonena kuti iwowa chaka ndi chaka amakhala akumva maganizo awo anthu, kufuna kudziwa kuti kodi nchani chimene akufuna kuti chikhale mu ndondomeko ya za chuma. Ndiye pano tikamba za chuma cha dziko lino kuyambira chaka chino 2025 kufika chaka cha 2026. Misonkhano ngati sikoyamba kuchitika dzulo limene kunalinso msonkhano ngati omwewu ku Lilongwe kumene amamvanso maganizo awo anthu kuti kodi chaka chimenechi tiyende motani, chuma chikhale chikuoneka motani. Ndiye leronso kuno kumzuzu kukhale chimozimozi kumva maganizo awo anthu kuti chuma cha dziko lino chiyende motani. Ndiye mungokuyendetsani pang'ono kuti ndi ndani amene ali muno komanso tikuyembekezera chani tsiku la lero. Mongopereka chithunzithunzi mmene zinachitikira ku Lilongwe kumakhala a brief statement from the minister amene ali anduna athu azachuma, akalongosola amakhala ngati akutiuza kuti why are we here, tili pano chifukwa chani. Ndiye zikatero kumakhala ma presentation awiri atatu kuchokera kwa magawo osiyanasiyana, amasankha kuti ayi timve kuchokera ku academia, ndipo kuno mzuzu timve presentation kuchokera kwa Professor Wells Singini amene ndi Vice Chancellor wa School ya Ukachenjede ya Mzuzu University. Tikamva kwa iwo timvanso presentation kuchokera kwa amabungwe, ndipo iwo wakuno amene atipase presentation ndi Nyika Institute mosogozedwa ndi Moses Nkandawire amene ali mkulu wa bungwe limeneli. Ndi zikatero timveso pano ma discussants amene akhale akupereka mwina ndemanga zawo, mafunso awo pa nkhani zosiyanasiyana. Ndi amachita ngati chotsegula flow kuti afunse mafunso, ayike ndemanga, apereke maganizo. Ndi kuti mkatikati mu amakhala akutolera mfundo zimenezo zimene zimagwiritsidwa ntchito pamene akukonza ndondomeko ya zachuma ya dziko lino. Mungokumbusana kuti dziko la Malawi kapena mmene amalongosolera ku Lilongwe amanena kuti chuma cha dziko lino kuti chiyende bwino chimadalira msonkho. Amalawi apereke msonkho bwino, ndipo chaka chino zichitikenso motero kuti ndalama zambiri zimene akudalira kuti ziyendese ndondomeko ya zachuma imeneyi budget zichoke ku misonkho yathu. Ndi mukuyankhula kwawo wa Simplex Tchula Banda amene ndi nduna ya zachuma analongosola motero ku Lilongwe kunena kuti zifunikira kuti tipeze ndondomeko zabwino, ndondomeko zimene zitithandizire kuti tikwanirise kutolera ndalama yokwanira yoti tithandizire kupeza chuma chokwanira. Pajatu anzathu a MRA amakamba zoti amatolera mwina ndalama pafupifupi 150 billion pa mwezi, zimene mwina sizokwanira kwenikweni politingalira kunena kuti dziko lino budget imene yangodusayi, ndalama zimene zapangidwa za budget ndi zapafupifupi imeneyi ikubwera pa nthawi imene dziko la Malawi likupita ku nkho. Ndiye mwina ikhale budget yoti ipereka chidwi kwambiri kwa anthu akuti kodi ziyende motani. Ndi mafotokoza kunena kuti tikuyembekezera kuti anthu angapo akhala akuyankhula, komanso gawo lina kapena mbali ina imene timve ma presentation ndi presentation yochokera ku Church and Society imene ndi nthambi ya governance ya ku Livingstone ya Synod mpingo wa CCAP. Ndi tikhalenso tikumva presentation yochokera kwa iwo
ma presentation amenewa ndi amene amathandizira anthu kuti apange ziganizo zolongosola ndi monga mmene nafotokozera kuti ndikhale ndocheza ndi anthu osiyanasiyana kuti timve ndemanga zawo maganizo awo pa za budget imeneyi. Apanso ndili ndi mmodzi mwa anthu amene abwera kuno kuti apereke nawonso maganizo awo pa za ndondomeko ya chuma imene akuonera kuti ikhalire. Choyamba Malawi akudziweni dzina lija. Ine dzina langa ndine Chance Alexander Ngwira. Ndimachokera muzuzu muno. Ineyo sinabadwe chonchi nachita kupanga ngozi koma kunoko ndabwera ngati kuzapanga representing ngati bungwe la SIAM Spinal Injury Association of Malawi. Ndi tiyambe mponera kuti ndi chani chimene inuyo mukufuna kuti chikhalemo ndondomeko za chumayi kuti chikhale ngati chapanga represent mwina anthu amene mukuyimiriranso kumene muchoka. Ineyo kumakama fundo zimene ndabwera nazo kunoko ndi mfundo ngati zitatu. Ngati chani disability related zinthu ngati zimene zozo current chani protection social system does not consider ngati zinthu ngati zizi kwa pa ma program awawo kuti ngati budget ikukhazikisidwa apapa zina kuti zipangidwe consider. Then chachiwiri ndabweresa ngati boma liyena kuti lipange increase funding ifati kumakumana ndi ma challenges anthu fe ngati kapanga ngozi muzipatala ngozi kumachulukira amene zachulukira magalimoto kuvutika musiwo mwina ukapezeka kuti njinga zachuluka magalimoto achuluka ndeti makhapa chiopsezo ndeno pezeka kuti thandizo makhala kuvutika chifukwa sati kuti ogwira ntchito ayi koma chifukwa choti kandrama kamene kamapita kukhuzana ndi vuto ngati la ife muzipata ma central kakuma kochepekera kwambiri. So muthandiza kuti aonjezere funding ku chipatala ma central hospitals is what I mean. Okay. Chinaso ndoti apange maloni tenge pange nkhani ya maloni kuti atifikire chipange boma trust funding kuja iliko kaletu sija zaka zambuyo mwanga kupasanika ndi 100 million imapeza kuti mpaka na budget kutha chaka jakutha chaka kutha ndamo satengedwako kamene mwina mayitondoza bwinobwino ndama manager ndama jayo imatha kuidwa komano ife mene ndili apa pasingepo and 8 ndeye mangu ankhulidwa pa paper kuti komaso pali zinthu zina zimene zinga kushare ukapeza kuti pe misewu kuti kanangosala kansewu kuti mwina kongodusa galimoto komano ngati I mean like that. Mane mwakokera kwanu ndichiti yonse chipita kwanu ayi sikuti chichonse chipita umadziwa bya bwana ulumali makhawo abadwa nawo ine ndimatha kufira zinthu ziwiri kuti ulumali mene ndinkaenda bwinobwino ndepano panga both sides eti ndimatha kuwawa amene kuona ulumali ndimene ndinkaendera kuti zikusiyana moda. That's why ngati chikundipweteka mumtima kwambiri maso ma schools anthu aulumali welfare yawo ngati tili ndi ana koma ana athu amavutika kwambiri oloso ma welfare tukakhalidwe kuti mwina nkhani ngati ya mwina olo mwina ngati pakakhaweni mwina ngati pakukhale chani mwina zo ngati housing chanchani at least they could consider ngati mena mapangira maiko South Africa or kwina ndi kwina kuti munthu ngati waulumali at least azimuyika so azikhala ma first priorities pakakhala chinthu chinake ngati akumangira nyumba ka anthu aukalamba kachanchani komanso munthu with disability challenge
azimupangaso chani azimupangaso consider yayo. Funso langa lomaliza mwina mawa uno likhale lona kuti mwakhala mukusatira ndondomeko ngati zimenezi sikuyamba kubwera malo ngati ano amabwera chaka ndi chaka kuzafunsa maganizo anu kuti tiyende motani chaka chimene tachiyambachi. Mukuona kwanu maganizo amene amaperekedwa kuno amasatiridwa adi mukuona kwanu? Maganizo amaperekedwa vonse apatitha kukhazikisa budget titha kubwera ndi madandaulo koma pa ground sizimachitika kwenikweni. Mwaona ukapeza kuti tipereka panopa tidandaula madandaulo pano kuti akafikiridwe kuti adzakwanira apangidwe fulfill imakha kuti zovuta koma I don't know the problem and that's why we have just decided direct I think ikukhoza kumveka. Ayi ndi mwina mawu anu kuboma kutsopano amene akuzalinga maganizo chani mwauza zotani mawu? Ine ndipempho langa kwa boma pali chinthu china chimene nachiwala anthu ena afe tili ndi ulumali koma tinapita ku skulu. Ine ngati pano pamwe mechanic by profession ndi ndi grade 1 ndi ndi diploma ni sita. Umakonza ndithu galimo? Aya apa singalembedwe ntchito nditha kukhonza mu malinga ndikhonze koma kuti ndipite ma company they don't consider me amati atipasa mavuto ndengati aboma ayenaso akhonze ndondomeko zina kuti anthu amene ali ndi kuthekera kuti awatha kulembedwa ntchito awatha kuti chani kusatengera kuti ndi vuto limene akuonapo yayi koma as far as ndi mapepala ayina kuti awalembe ntchito. Ndithu ndathokoza kwambiri paja zina limwe ati Chance Alexander Ngwira. Ndathokoza kwambiri izoma kwambiri ndimene tu fotokozera nkhawa zawo ndemanga zawo kuna kuti ngati anthu aulumali akufunikira kuti athandizidwenso pa magawo osiyanasiyana makamaka mfundo imene ayikamba kwambiri ndi nkhani ya Disability Trust Fund kuna kuti pali thumba ndithu limene limaperekedwa kwa anthu amene ali aulumali ngongole kuti azitha kumagwiritsa ntchito pa zosiyanasiyana zimene zingawapindulire pa umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku koma iwo watu akuti ndalamayi imaoneka ngati ndiyochepa ndi bwanji zizida atakambirana kuno ndalamayi ayichuluseko ikhale yokwererapo chifukwa mbuyomu imangokhala 100 miliyoni ndakuti itu ndalamayi sikwana kwenikweni iwo amafotokoza apa kuti chipangireni ngozi nkukhala waulumali sanapinduleko ku ndalama imene koma ali ndi chikhulupiriro kuna kuti itakhala kuti ndalama imene yabwera itha kuwapindula kwambiri ndi nafotokoza kuti tikupitira kucheza ndi anthu osiyanasiyana ndi apaso ndili ndi Malawi ina mwina mukuyandikira pafupi choyamba Malawi akudziwe? Ine ndine Enoch Siwale. Mr. Siwale mukuzata ndi uno ndifuna ndikhale nawo ngani nkhani ya nava ya budget kuti lero ndisiku lokhazikitsa budget kuti lero sindikhala ya ndipite nane ndikakhale nawo osada ngukuka ndipina pake mwakufuna kwanu? Ndikufuna kwanga. Okay. Ndetu bwana. Ndeti kamakamba za budget ndeti apo tikamba za ndalama zimene dziko la Malawi ligwiritse ntchito sichoncho eti? Yetu bwana. Mwina inu ndi chani chimene mumafuna koma mwina sizichitika kuti moyo wanu wa tsiku ndi tsiku kudera kwanu kutukuke mzinda wanu ukhale patsogolo ndi chani chimene mumaganizira kuti akomata kukonza apo zinthu mdziko muno zitha kuyenda bwino? Mr. Siwale muganiza bwanji? Kuganiza kwanga kuti mwina ukanakhala kuti boma likatiganiza makamaka pa nkhani ya fetereza. Ndiye fetereza tikuvutika ndithu. Chachiwiri muganiza kuti atani naye fetereza apange motani? Fetereza makamaka tikuganiza kuti mwina akatisisirako mtengo mmene wadulirawo. Chachiwiri ni ujeni chakudya chativuta ndithu. Ndikunena pano kando kakang'onong'ono 35,000 phale ndithu ndiye kuti tavutika ndithu bwana. Ndikuti chipanga chimenechi chizipezeka mosavuta muganiza njira zanji zimene zingathandizire kuti Malawi ngati inu muzikhala njemanga pakhomo? Kuganiza kwanga tikuganiza kuti mwina boma likatikoza kutiwikira ma admark kuti tonse tizigula ngakhale kuti ifuwa mavenda timapwetekeka ndithu. Kulibe kwathu kuno kulibe namvapo kumbuyo kwano ndi chinabwerapo kuwiri chakumuzira wa Ingwe ndi kumasasa ndithu banagulisa masiku awiri koma mpaka pano ndikuvutika ndithu bwana. Kumfundo yoyamba jafetereza posachedwa pati mamva nzathu awa anifi mwina mukwadziwa anifi
amene amapereka ngongole awa ndi amakamba zoti ayamba ndondomeko yopereka ngongole kwa alimi yoti azigulira fetereza. Ndi palinso ndondomeko ina ya AIP imene amasankha anthu m'maderamo kuti awawo ngati tiwathandize ndi fetereza wa AIP. Njira ziwiri zimenezi muziona bwanji, tizipereka ngongole kapena tizipanga za AIP? Mwina mukuona kwanu ndalama zambiri zipite kuti? Ndalama zambiri zipite ku ngongole nditi chifukwa ku AIP uko ndithu ndikukayika ndi ambiri sizimawafikira, sizimatheka ndithu bwino kukhale ku ngongole ambiri. Ino kupaseni ngongole simuzatawe? Yeah, silikatawe yayi bwana wanga, ndizika zabo muno Malawi silikatawe yayi ndithu bwana wanga. Chabwino ndi mwakamba nkhani ya fetereza, mwakambanso nkhani ya chakudya, mwina chiliponso china chimene chili chakukhosi chimene malona kuti koma titakhala kuti dziko la Malawi takonza apa zinthu zingayende bwino? Yayi ni zambiri ndithu nkhani ya mafuta kuvutika ndithu mafuta kulibe toka apa kupita pa ikwendeni timayendera 2000 apa pamwina ma 7000 6000 ngati usufuna basi iwe sara nditenga nzako koma tikuvutika ndithu papa pangati kozereko ndithu nkhani ya mafuta bwana. Chabwino ayi nde mwina mawu anu omaliza ku boma pamene akumva maganizo anu. Nthawi zina anthu amati ayi akatenga maganizo awo sikwenikweni kugwiritsa ntchito, mwawuze zotani mawu uno pamene zokambirana zikhali zikuyamba posachedwapa? Kwa mawu anga funa kuti ayesese ngati ambira timanena ndithu kuti yaya boma pamanena koma ikukhala ngati tikumva koma sikumva koma mmene tikufunira tifuna litani litimve litimve madandaula ati anthu akudandaula ndipo tikulira tikuvutika osati masewera ndithu bwana. Ndathokoza zikomo kwambiri kulira kumeneko kwa Mr. Siwale pereka mfundo zingapo ngati mungotipeza kumene kunena kuti chachikulu chimene amachiona iwowa kuti boma liyike chidwi kwambiri ndi nkhani ya ulimi, komatu ulimi uli magawo awiri. Afotokoza nkhani ya fetereza kunena kuti fetereza pakadali pano wakwera mtengo kwambiri, pakuyenera pakhale njira yabwino yotena kuti feterezayo akhale ofikirika kwa Amalawi. Then nawafunsafunso kuti ayi pali ndondomeko zingapo zimene zikuchitika mdziko muno zoonesa kuti alimi akumakhala ndi access ya ma inputs. Tikukamba nkhani ngati AIP imene ili affordable input program imene imathandiza alimi pafupifupi 1 million mna chaka ndi chaka kapena opitirira apo, kuwapasa mbewu komanso fetereza motsika mtengo. Ndi palinso program imene yayamba chaka chatha imeneyi ndi ya NIF imene akupereka ngongole kwa alimi za ma inputs. Ndi mawafunsa kuti kodi pene pamukuona bwanji tichite motani, ndakuti ayibola titayesa za ngongolezi. Koma mmene nafotokoza kuti tili ndi anthu osiyanasiyana kuno, ndipo apa ndili ndi Professor Singini amene tachitikanso mwayi chifukwa akhale mmodzi mwa anthu amene apereke presentation. Ndichoncho akhala apereka presentation mmawa uno kuti longosolera kuti maganizo awo kuchokera ku sukulu zawo kachenjede akuona kuti tichite motani kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Ndi choyamba ndikulandireni. Zikomo kwambiri. Chaka chatha munalinso malo ano tiyambe nkunena kuti zimene munayika muzoyankhula zanu chilipo chiliyonse chimene mukuona kuti boma lagwiritsa ntchito? Zingapo ndithu tinaziona kuti ayi zinagwira ntchito, titalongosola kuti tikuona kuti budget iyende chonchi zinatengedwa ndithu ndikugwiritsidwa ntchito. Inde tikuziwa kuti zina sizinatengedwe chifukwa kuti nangasiya makhauti amva maganizo anthu ambiri sangatenge zonse ndi amangotengapo zimene kuna kuti zizikhuzadi wina aliyense Malawi zinatengedwa ndikuyikidwa mbudget ndithu. Ndi chaka chino ndi chani chachilendo chimene mwabwera nacho chimene chithandizire kuti chaka chino fika chaka chamawa chikhale chaka chopambana in terms of our budgeting? Ife zimene tabweretsa ulendo uno ndio tufati unikirane ndi boma makamaka kwanza athu ku Ministry of Finance kuti budgeting yathu ya boma iziyenda bwanji. Makamaka mbali yaikulu tikuona kuti kodi sitingamapange set ma priority, tikuziwa zofuna ni zambiri koma resources ndochepa. So ndi chiti chimene tikuona kuti pa 1 year pa 12 months titayikapo mtima chikoza kusintha economy yathu or development yathu ya Malawi. So prioritization imene ndiyofunika kwambiri chifukwa nthawi zambiri budget yathu mnatima ipanga spread too much, ndipo zote apa pang'ono so impact sioneka bwino. Kwa mwina tingogwirizana kuti ndi chani chimene tikufuna chaka chino choti tikachipanga chimene chocho chionesa kuti kusintha kwakukulu kwaoneka. Ndi chani kwenikweni ndilongosola kapena ndi ATM omwe?
ndilongosola mu presentation mwanga. ATM strategy ndi imodzinso yabwino kwambiri because inapanga kale prioritize bwino kwambiri zinthu zitatu: agriculture, tourism and mining. Kuti tapanga di focus on those areas zithandiza kwambiri. Ndiponso tione kuti tikupanga align bwanji ndi mara 2063. Tini MIP 1 2030. That's 75 years. Kuti ite kuma sustainable development goals ya 75 years. Ndi chani chimene tingatenge mu kuti tipange achieve MIP 1 ndi 5 years ya salai. Nthawi zambiri makonda kwamba nkhani ya human capital development mwina muchokera ku academia tikuchita bwanji ngati dziko in terms of kupanga train anthu athu skill development. So ndi nkhaniso imodzi yomwe ndapangeso present chifukwa ndiyofunika kwambiri. Tikaona mara 2063 watu akamba zoti Malawi kuti tipange achieve mara 2063 before tikhale ndithu knowledge based economy. So knowledge based economy upangiri wa anthu ukhale kuthandiza upangiri wa anthu ukhale kuthandiza kasindidwe ka economy yathu. So knowledge based economy ikoza kubwera pokapoka tikuphunzitsana anthu ambiri. So tikaona numbers athu or even my university panopa numbers athu nzochepa kwambiri. Sizingasinthe approach yathu ya mara 2063 knowledge based economy. Tikuena kuti tipange broaden up anthu ambiri azikhani mwayi wopanga access in higher education because ndiye pinnacle ya change ya knowledge based economy tikunena pano. So tipeze njira yoti ma university mu number access ikwere ndithu. Ikwere ndithu access. Chifukwa ana ambiri ora kalemba maiso a form 4 akumasiyidwa. Inde kuti ma private university koma ndo chepa amene amathaso kukwanisa kulipira ma private university. So ma public university, ma university aboma tingatengepo gawo lanji kuti tikweze namba imene jayi. Chifukwa tikatere knowledge economy yathu ikwera. So ambiri amaganiza kuna kuti akapita ku university azakhale pa desk pa computer awo apazigwira ntchito koma ntchitozo kumalawi kuno zochepa. Nditi kaphunzitsa anthu watsopano ndipite nawo. Nchifukwa approach ya knowledge based economy ikunena kuti anthu akhale ndi knowledge yoyenerera, ma skills oyenerera okwanira. Ma skills knowledge ndi skills imeja ikoza kusegula munthu kukhala so entrepreneur. Ndiye direction imene tikupanga so promote panopa. Kuti anthu akoza kumayamba pa iwo wokha entrepreneurship yoti iwonso akoza kupanga create ntchito so kwa anthu ena. What would you say of Mzuzu University in terms of creating those opportunities? Mafuna fuso amene muyankhe mchingerezi kuti anthu amene mkwasula, are they creating opportunities out there? If you look around malumina yanu chani, what's the overview as a So overview yathu ndoti like at the case of Mzuzu University, we have some very good alumni, especially from the ICT program. They have established their companies and recruiting people big time. I will just give an example. I've just forgotten the name of one alumni, very outstanding. Currently, he has through his company, he has employed more than 130 people working under that company in ICT. So we are creating a lot of interest in ICT. This is what I would say. But also another upcoming industries are renewable energy as well as tourism. We are also creating alumni that are able to do things on their own. Yeah, so we're sure that's the direction we need to go. That's the direction that we need to go. Yeah, rather than just thinking of employment. And here, when you look at our country, the major employer in this country is government. So if government is already saturated, that should not be the case anyway. Yeah. Yeah. So if government is saturated in terms of recruitments, where else will our graduates go? But we should not be mindful, or we should not be minding about where our graduates are going to go. What we should be minding for is, as a country, do we have the right knowledge? Do we have the right skills? Because a knowledge-based economy is about consumption and production using the intellectual property. Ngani na mwina pang'ono ndi ya autonomy ya masukulu athu au kachenjede. Ndizotheka kutsogolo kuti mwetubwera kuti musamachita udaliranso kuboma kuti akuponyeni kena kake paino nokha popeza kuti you are creating opportunities mukaphunzitsana kuti azipanga creating opportunities for others. Ngati ma institution ndizotheka kuti kutsogoloko mungakwaniritse kuti school panokha kumapanga run on your own resources. Ndizotheka kwambiri, and panopa that's the thinking of universities now. Yes. The modern universities, that's our thinking now. I'll just give you an example even of Mzuzu University. When you look at the development or enterprise development initiatives that we're embarking on, we have established mega farm at Choma.
we're embarking on a 50 megawatt solar energy project. You see, if all these are into operationalization, we expect to generate resources that will be able to offset what government is supporting us as higher education institutions. So we want to see a trend where if government is funding us 100%, come maybe 5 years beyond, government should just be able to contribute maybe 50% of our budget. And beyond 10 years, we should be talking about maybe government contributing on 2% to the operationalization of the universities. Ndithokoze kwambiri zomwe kwambiri iyayi ndimeneto alongosolera pamenepo mfundo zazikulu kwambiri kunena kuti dziko la Malawi likonera likhale ndi anthu ophunzira kunena kuti zikutha kukwanirisa kusamangodikirira kuti ndilembedwe ntchito kapena ndilembedwe ntchito komanso azikhala ndi mwayi kunena kuti atawusegula ma institution yawo ndikulemba ena ntchito nde mmene zikuoneka mchithunzimu pano nduna ya zachuma Assembly Banda alowa mchipinda chino ndi msonkhano mu nthawi inayi yonse ukhale ukuyamba mongokumbusana ngati mungotipeza kumene tili kuno ku Mzuzu kumene kukuchitika msonkhano wachiwiri wa budget consultative meeting woyamba unali ku Lilongwe ndipo akachita kuno akamva maganizo a anthu kuno ndekuti akhale akupita ku Lilongwe kukamva maganizo ena makamaka kupulanta kukamvanso maganizo ena a anthu nde pakadali pano ndikuperekeni ku podium kumene Williams Banda akhale akutitenga kuti chitsogolo cha msonkhano umene makamaka chiyende motani. (2025-2026). Honorable Minister, before we start our program, let me invite Mr. Kariankona Gondwe to lead us in prayer. Thank you. Jalmaso Trombe. Tukwiza pamaso pinu Yehova mulenje uwu muzuwa ili lero imwe mwatipa tabana vinu tikumuongani chifukwa mwatipa nkhongono zipya mwatipa moyo upya kweniso mwatipaso mphepo ziweme Yehova zuwa ili likakutali kweni imwe mwakhozgera kuti zuwa ili lifike mpaka mhanya uno tabantu tili bamsuma uongekani chifukwa cha uweme wino wene uwo tikuona muvinandi ivo imwe mukutipa na kutishitira muzuwa lino panyengo ya sono penipapo tiwenge pa vidumbirano vakukhwasikana na kendeskero kachuma chitu cha Malawi. Yehova imwe ndimwe mungamanya kungwerusya mitu yitu kujura maso yitu kuti tionesesya kweniso na kupereka mayano ya weme yene ayo yangarutizga panthazi kendeskero kachuma chitu na kutukula maumoyo yawe na Malawi. Yehova ndimwepera mungamanya kumanga nyumba ngani umo mazini ya kuyoyera kuti kwambura Yehova wamange nyumba au wakumanga wakutoka pawaka kwambura imwe mulinde nyumba au wakulinda wakutaya tulo twao pawaka ndi chifukwa chake mlenje huu tikuti tidangilireni mu vyose Yehova tikumba zina lino likashindikike pa umaliro mu zina la Yesu Kristo tukuromba amen. Thank you so much. The Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Simplex Banda MP, the representative of the Secretary of the Treasury, PS Administration, Mr. Heavy Kinjati, the Commissioner General Malawi Revenue Authority, Mr. Daniel Daka, the Director General National Planning Commission, Dr. Thomas Muntali, PS Public Sector Investment in the Ministry of Finance, Mr. Patrick Zimpita, Mr. Chancellor Kafira Banjira, the Presidential Advisor on the Economy, representative of the academia here in Mzuzu, led by Vice Chancellor Wells Singini, the representative of the faith-based organization, led by Livingstonia Church and Society, Reverend Matt Mlaa, the president of the
Malawi Local Government Association, led by Her Worship Councillor Esther Sagawa and your entire team, the representative of the civil society, led by Nyika Institute. We have Mr. Moses Nkandawire, senior officials for Means of Finance, MRI Reserve Bank, distinguished invited guests here present, members of the media. You are welcome to our second budget consultation. Considering that we have got a lot of people, we would plead with you that your presentation should be brief and precise so that we manage our time. Without much ado, Honorable Minister, let me invite the representative of the Secretary of the Treasury to officially welcome everyone for the 2025-2026 pre-budget consultations. Mr. Njat, thank you. Good morning. Happy New Year. Honorable Minister, I wish to report that I'm standing in on behalf of the Secretary of the Treasury, Professor Pechani Cheleni, who is not with us this morning. He is bereaved. So you allow me to make a speech on his behalf. The Honorable Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Simplex Chichora Banda MP, representative of the Reserve Bank of Malawi, the Commissioner General for the Malawi Revenue Authority, Mr. Daniel Daka, Director General for the National Planning Commission, Dr. Thomas Mutari, the Chief Economic Advisor to the State President, Mr. Chancellor Kafera Panjira, representatives of the professional bodies, private sector organizations, representative of civil society organizations, in this case led by Nyika Institute, representative of the faith-based organizations, representatives of the academia led by Vice Chancellor of Mzuzu University, Professor Wells Singini, senior officials from Ministry of Finance. I recognize PSS present here, and of course, other senior officials from other ministries, members of the press, distinguished ladies and gentlemen. It gives me honor to stand before you this morning here at Mzuzu Hotel, where we'll have our second session of pre-budget consultation for 2025-26 financial year. We just had the first one yesterday at BICC in Lilongwe. I therefore wish to welcome you all and request that we all feel free to constructively contribute into this process. My task this morning is to request the Honorable Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Simplex Chichora Banda MP, to officially open the 2025-26 pre-budget consultation meeting here in Mzuzu, at Mzuzu Hotel. But before I do so, allow me, Honorable Minister, to make some welcoming remarks. Let me begin by indicating that, as we know, attaining the desired outcomes of every program starts with proper planning and programming. And in this case, the budget preparation and management
is no exception. The budget is an instrument for transforming the economy. It is a catalyst for development. The budget can only produce the much desired and needed results if we get our national priorities right and identify goals at the outset. The budget can only produce results if it is prepared and implemented and managed in a consultatively and collaboratively manner. It is against this background that the Ministry of Finance and Economic Affairs solicit views from all stakeholders on the national budget preparation, implementation, and management in order to come up with a framework that appreciates the desires, needs, and aspirations of the citizens. It is therefore necessary and important that we all use this gathering to come up with plausible solutions to the foreseeable challenges that could affect or negatively impact implementation of the 2025-26 national budget. This is the second meeting, as I indicated earlier on, that is being conducted by the minister. We had the first one in Lilongwe yesterday at BICC. At this juncture, it is now my humble duty and with honor to request the Honorable Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Simplex Churabanda MP, to officially open this budget consultation meeting taking place here at Mzuzu Hotel in Mzuzu. Thank you very much. Honorable Minister. Good morning. Yeah. Good morning. You want nkweni amakhala good morning when. Monile Mose. Good morning. Happy New Year. Mr. Heatherwick Njati, PS admin in my ministry, sitting in or standing in on behalf of Professor Bechan Chelen, who is the ST, a representative of Reserve Bank of Malawi. Yesterday we had Dr. Austin Chumya. I hope we have someone here as well. The Commissioner General of Malawi Revenue Authority, Daniel Daka. And then we have Ndobainu Mwana Ukaya, who is the Director General for National Planning Commission. My brother, Dr. Thomas Chadagarala Muntali, is here. I recognize your presence. The Presidential Advisor on Economy, Mr. Chancellor Kafera Banjira. My dear brother, Professor Wells Singini from Mzuzu University, representing the academia. We are also blessed by having the Malawi, or the president of the Malawi Association, or local association, Her Worship Esther Sagawa, representatives of private sector organizations, representatives of civil society organizations. I know Mose is here, so is Charles, and several others. The officials from Ministry of Finance and other ministries here present. But more importantly, we are live, both on radio and TV. I therefore recognize the presence of members of the press, ladies and gentlemen. I have already indicated good morning.
Therefore, it is my honor and privilege to be here this morning to preside over the 2025-26 pre-budget consultation meeting. And this is my second time standing in the very place, meeting most of the people that I met, but also last time I requested that the way people supported Aleke Banda, would you support me? Today, Professor Wells and the team here, I would like to report that you've given me unwavering support, and some of the achievements that we've achieved are also from that kind of support. Let me express my profound gratitude to every one of you for coming to attend to this very important budget consultation meeting. As you are all aware, my ministry has always prioritized the need to consult, consulting the stakeholders in order to do the following: soliciting your views, your contributions, but also inputs into the national budget. The budget, as you are aware, remains a very important tool in fostering economic prosperity and eradicating poverty, and this can never be underestimated. The budget, therefore, is the most important national instrument through which public services and other economic activities in the country are implemented for the benefit of all Malawians. It is important that we all participate both in its preparation and implementation. So budgeting is a process. Budgeting has a calendar. And one of the key activities is actually to solicit views through what we call pre-budget consultations. People do sit in Lilongwe, bring about assumptions, assuming those are representing you, go to Parliament, deliberate and pass budget. But the process would be incomplete because we could not know the priorities, the aspirations, the desires of some people. I think that's the reason why we deliberately planned that we need to have regionally based pre-budget consultations. Why am I making this emphasis? Because we have not come here to listen. That's not the reason why we are here. We have come here to participate. We have come here to contribute. We have come here to propose what we think could be the possible solutions to our issues. This is the second meeting, as I said, of the series of national consultative meetings that my ministry planned. And besides this meeting, officials from my ministry have already consulted some of the business captains in the country, non-governmental organizations, faith-based organizations, and academia. We started in Lilongwe. We are here today. We'll be in Blantyre by the end of this week. This meeting, therefore, provides an opportunity to all the other sectors that were not reached out to get their views and proposals on the 2025-26 national budget. Ladies and gentlemen, I am delighted with the attendance this morning, despite the tight schedule under which you distinguished ladies and gentlemen operate in your various endeavors. Your presence this morning underlines the importance that you personally attach in general to the national budget and in particular to the pre-budget consultation meetings that my Ministry of Finance and Economic Affairs conducts with its stakeholders.
Ladies and gentlemen, I note that key government institutions such as the Reserve Bank of Malawi, the Malawi Revenue Authority, National Planning Commission, local authorities, as well as the private sector, the professional bodies, faith-based organization members or faith-based organizations, members of the press and non-governmental organizations are all represented in this meeting. Your presence is not taken for granted, as this is a clear testimony of your commitment and keen interest to see this country recover and develop and move forward to prosperity. You are therefore most welcome at this meeting and feel free to contribute to the discussions. As we are all aware, it is the mandate of my ministry, as stipulated in the Public Finance Management Act of 2022, to prepare and oversee the implementation of the national budget. In order for the ministry to effectively deliver on this mandate, it relies considerably on the contributions of various stakeholders. This meeting, therefore, is a very critical and of paramount importance, as it accords us with the opportunity to get your views in relation to the framing of 2025-26 national budget from a cross-section of stakeholders. Ladies and gentlemen, in terms of the preliminary budget processes, government has set out the microeconomic framework for 2025-26 budget that looks at the microeconomic targets such as fiscal and monetary policy measures and the debt sustainability targets to be achieved by the end of the fiscal year. This follows the agreement with IMF on a number of programs, including lab credit facility arrangement, as we are also doing technical discussions for the extended credit facility programs that we actually gotten from IMF. Ladies and gentlemen, the economy is still recovering from the effects of COVID-19, the climate change-related shocks, and economic effects of some international forces. I hope, just like many other regions, Northern region might also be affected by the dry spells. We haven't received enough rains for us to plant. That definitely has a pressure on the budget. Nevertheless, the economy is projected to grow by 4% in 2025, and other macroeconomic indicators also show signs of economic recovery. This is a great achievement that needs to be applauded by all players in the economy. However, in order for us to achieve our long-term goal of poverty reduction for all Malawians, we now need to pursue growth-promoting policies guided by our blueprint, the Malawi Vision 2063, that my dear brother Thomas Chatagara Muntali champions. This therefore implies that our budget will have to strengthen prudent fiscal management, improve domestic resource mobilization, and ensure that we achieve debt sustainability in the medium to long term. Let me remind members here that inputs from this meeting are expected to feed into the 2025-26 budget formulation processes. My ministry will compile all the views and suggestions from this meeting for review and consideration in the process of consolidating the budget. However, it must be appreciated that not all the suggestions can be accommodated in this very fiscal year, but will remain critical in guiding the Ministry of Finance in the budget formulation process. In conclusion, I would like to thank you for sparing your precious time and coming to attend to this pre-budget consultation meeting for the 2025-26 fiscal year. Your views, inputs, and suggestions into the budget are critical so that together we can support government in its aspiration to rebuild, industrialize, and grow this economy for the benefit of our people. Yesterday, in Lilongwe, I experienced something spectacular.
to the extent that all the presentations that were made highlighted challenges, appreciated some progress made, but at the very end, they provided the possible solutions. So they had proposals. For instance, when we were talking about domestic revenue mobilization, I have seen 2, 3, 4 presentations highlighting why can't we just do this? Why can't you just do that? And that helps us to actually navigate when we are doing the compilation. I am expecting the same here. I am therefore calling upon your active participation. We want to have candid discussions. We'll never have another country to call it home. It's the same Malawi. And we shall never look for anyone else. It is us. And there shall never be any other time. It is now. You are particularly identified and selected by Almighty to come and participate because your contribution is invaluable to this process. For I believe in the Ubuntu philosophy. I want to conclude this by saying the same. In the spirit of one Malawi, one people and one nation, I have the hope that whatever we are going to discuss here will bear good fruits for the betterment of the poor people, whose hope lies in the actions, agreements that we are doing today. May Almighty God bless you as we embark on this journey. I thank you very much for your attention. Thank you very much indeed. Thank you so much, Honorable Minister. At this juncture, Honorable Minister, and all protocols observed, we'll go into the structured presentations. And the first presentation will be made by the Livingstonia Church and Society. And at this juncture, let me invite Reverend Mla to lead in the presentation. You have the floor. Hello, okay. Honorable Minister, Minister of Finance and Economic Affairs, Simplice Chijora Banda, MP, Wakwitu, and all representatives, as they have been mentioned in the protocols, ladies and gentlemen. Good morning. Happy New Year. Monire Mose.
The first thing before I go into the presentation, Honorable Minister, I would like to preamble the presentation by saying, when I heard that you are doing this last year, I was of the opinion that you are taking views from the north, from the center, and from the south, so that some of these can find their own way into the budget. But then when I presented last year, and when I looked at the presentation you made in February, and looked at whatever we discussed here from me, academia, and that, I said, have we been given a raw deal? You corrected all these presentations, and when it came to the sharing of the national cake, I found it that maybe we got 1/8 or not from this part of the country. And this time, I want to be very candid in my presentation. There are some things which this government has done very well, and particularly you as the Minister of Finance and Economic Affairs, you have done very well. You can easily see that you are struggling. The forces around you to manage manage the economy, it's not easy. But the way you are doing it, but in the spirit of Umuntu, which you have just finished us here, one nation, we have one resource, and we have to share all the resources together. I expect that at the end of this budget presentation with all my friends, at least some of the things which you have presented, they should find their own way into the budget. When we mention the roads, I have something else here to mention, to look at. You look at the roads. For the past 2 years, they become so impassable. And some of the things which you are going to make. Honorable Minister, I believe and I trust that this presentation is geared to sharing of the national cake equally. There are some regions which they might deem small, maybe in terms of population or that, but you don't underestimate the small people. Small numbers of people in the region. They can equally contribute to the economy. And when you're saying that this region, the numbers are small, not all people from this region or the other regions stay in this region. They are elsewhere in other regions sparse. They can equally contribute to to this economy. But one thing which I want to emphasize that I'm presenting this with the background that with the situation now, as it is, the economy, the global economy, Malawi, you are trying hard. So if I say appreciation, the mega farms, aye. If these things continue, Honorable Minister, very soon we'll be out of this poverty trap. And then the NIF have started borrowing borrowing the fertilizer, the farm inputs to the farmers. That will equally take us out from the poverty lines which we have in Malawi. Some roads, some roads projects through visible. When last time I was driving in Lilongwe, I appreciated it. I felt I've just started living in Malawi because the roads. You look at the network, but when you go out of Lilongwe, then a dark cloud will always fall on you, saying that had it been that also Mzuzu had the same road network, Malawi was to enjoy at all same. The other thing about the Mtukulapakomo thing, and with the increased, I think this is taking us somewhere else. But on the affordable inputs program, I made a deliberate move to visit your office and some of the offices in Capitol Hill on the same issue. Why is the government so stubborn not to stop this affordable? And then I got this answer and I was convinced. Reverend
Matumla, we are moving gradually facing this AIB. But we cannot just take it. I was impressed from Bowe Kazun turn-off. There's that stretch which has been tarmacked. I mean, always when you have that stretch, you always increase the speed, maybe to 80 before you even hit the animal ahead of you. But when you feel that you started enjoying driving and speeding, you find that 20 meters, the tarmac is what? I said, well, the investment is good. I know Nyika has changed contractors, maybe 2 or 3 contractors, that Nyika road. But this time, the contractor is on the site, is doing pretty well. And we hope that if we can continue in that manner, then the 20 kilometers to Bentu will also be a way to go. But we don't only need that 20. Maybe if it had reached the Tazima, then we would say, I think government has really thought of us in this road. And the other, Edingene Utini Perembe Road,